guys, what's up? Yeah, I'm creator man. Ni follow Instagram kama creator profile international format. Tuko na Final Cut yetu hapa. Kwa wale users of Final Cut, bro man, you must follow me because niko na effect. Nafikiri effect nyingi sana ambazo as you see unaweza kuona kuna lot of effect ambazo ni za msingi sana. You must to have it. Mimi ni creator ninazo. Wewe ni nani usiwe nazo? Karibu katika tutorial ya color grading. Actually niko na picha yangu ya kamera inaitwa Zcam. It's one profile ambayo unaweza kuipata pia kwenye Black Magic, unaweza kuipata kwenye Red Camera, Ali Alexa au any camera ambayo ina support log yes, I mean picture style ya log. It's the same na flat, lakini hii inakuwa advanced. It means there is no contrast here, sharpen and saturations and some adjustment of mid-tone. Inapungua kiasi. So tunacho taka kukifanya ni kufanya grading. Tutakuwa na film converter, color final, magic bullet. Unahisi tutapata kitu kikubwa sana hapo. Nafikiria pia tutapata kitu kikubwa sana. So let's go. We have film nitrate here. Ni update ya film converter. Kama hauna film nitrate unaweza ukanicheck kwenye namba yangu hapo chini. Utapata film nitrate ambayo iko more advanced zaidi ya film converter. Pia unaweza ukanunua kwenye website yao, lakini kama hauna uwezo you can follow me. So open your film nitrate. As you see wanakuja hapa, wako na nani yao nzuri sana hapa. Hapa naweza kuchange kwanza to RGB parade kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. So I change kwanza ni camera settings kwenye film convert, film nitrate. I change camera setting to red. Naweza pia kuchagua, hii nitumia Zcam, so naweza kuchagua Zcam as you see. Na ukapunguza nani, unaona iko na matokeo mazuri kabisa. Very 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 nice. I love it. Kama ukichange to Zcam, but for me I will go to red. I'm acting like nimeshoot na red. Yes, tuseme hivyo, nimeshoot na red. Then it's a red dragon, right? Yes, nataka kusema it's a red dragon. Even unaweza kuchange to helm or weapons. Yes, that unaweza tukuangalia. Then film grain, make sure unaweka off film grain zote. Then at least unapunguza kiasi hapa exposure. Then some temperature. No, hauwezi punguza temperature ukiwa hujaona saturations here. So moja kwa moja nije kwenye saturations to 200. Then napunguza some shadow. Yeah. Then some again kidogo. Baada ya kuona some color, I can change sasa profile zangu nione sehemu gani iko sahihi. Lakini naona red weapon it's not bad, iko sawa tu. So levels, kitu ambacho nakipenda kwenye hii film
converter au nitrate ni hii levels. Wow, inafanya kazi kubwa sana levels. As you see, picha yetu change to film. Yes, change to film. Lakini kuna kitu ambacho ni cha msingi sana ambacho ni film stock. I will change to FJ. Wow, as you see, then pia unaweza kaona iko na yellowish, which kwangu huwa naipenda sana. Wow, nimependa sana this yellowish, that's nice, I love it. So mpaka hapa film conveyed imenipa matokeo ambayo nilikuwa na ya kusudia. So nitaiomba kwamba asante film conveyed. Ninaenda safari nyingine ambayo itakuwa ni color final. So color final ana vitu vingi, of course. Sorry, nilisema swala temperature. I can reduce some temperature here. Temperature, yes, right. So color final here, kwa sababu hatakuwa na kazi kubwa sana color final. Ambacho nakitaka kutoka kwa color final ni kucheza tu na skin tone. So nita add skin mask. Nita add mask here, then I will change it to 3D. So nita add hapa. Wow, lazima uweke view mask, I think, then ndo utaweza kucheza nazo as you can. Yes, make sure skin tone inaonekana kwa ukubwa zaidi. Hii sehemu ambayo inakuwa nyeupe guys, ndo ujue kwamba effect yako itaenda kuapply. Isipokuwa nyeupe it means haitokwenda kuapply. Yes, like this. Kwa ina maana hapa skin tone yangu au chochote nitachokifanya ndicho kitaenda kuapply. Si umeelewa? Yes, so skin tone yangu itakuwa ndo hiyo. Even which is nice kwenye color final kuna hii kitu inaitwa image analyze. So unaweza at the same we are doing kwenye DaVinci, unaweza kufanya pia, unaweza kumask, lakini hapa naweza indicate my skin tone. Yes, lakini not bad. Sisi tunaweza tukafanya manual. Okay, can change to yellow, nikaipunguza kidogo yellow. Sawa, then nikai-change kidogo to magenta. Sawa, then I can reduce saturation. You can see this is before, then this is after. Kuko na effect moja nzuri sana hapo. Lakini pia naweza kuja kwenye skin tone yangu nika reduce some magenta, nikapata magenta kiasi pale. Yani it's a very simple thing. Umeelewa? Hapa nacheza na skin tone. Labda naweza kuweka pia kwenye midtone here. Okay, midtone here, then highlight lazima uweke, kwa sababu lazima uweke pia kwenye highlight, kwa sababu skin tone ina highlight na napunguza some saturations. So unaweza kuona this is before, then this is after. Very nice and very simple grading. Wow, that's nice. As you see,
Unaona, it's a very nice and compact skin tone film convect image iwe very nice. So ini advance, tunafungua color finale nyingine kwa ajili ya kufanya mastering yani kufanya mastering overall. Tuna touch overall. Kwa mfano, nakupa tu mfano, nikifungua hapa nitaangalia related colors ambazo zinapatikana kwenye picha yangu. Mfano blue, napunguza lumo, as you see, unaweza kuona napungua lumo, lakini naweza kuiongeza saturations. Pia naweza kuchange kiasi to some green kwa sababu ndo cinema look iko hivyo. Lakini pia napunguza sky blue na change to cinema look. Yes, so naweza kuipunguza pia some saturations. And yellow naachana nayo kwa sababu imeingiliana na skin tone, so I don't want to touch it. So green, I increase some green. No, it's not bad. Even red sitaki kuigusa, but pink pia I will change my pink some blue. So unaweza kuona this is before, then this is after. Mona imebadili kiasi. Lakini pia unaweza ukaenda ku advance vile unahitaji kwenye insert caves, but I don't want it. Hii ilikuwa inafanya mastering hiyo, lakini ya mwisho tena color finale naweza kafungua, then nika shape as you see here, nika shape as you see. Very nice. Kwa namna ambavyo najua picha yangu itakuwa. Then nika evade mask, then nika open, nikaenda kwenye cave, nikasema bwana, mimi I don't want, nataka kitu kama kwenye background the same na nini mnaita till, ukaeka some green. Yes, ni vitu ambavyo effect yake inatakiwa iwe mbali sana. Ndoka punguza some red, I reduce red to my background, then napunguza intensity yake. Hauwezi ona tofauti. This is before, then this is after. This is before, this is after. Our color grading is now ready to use. Hapo unaweza kuongeza cosmo, unaweza kuweka kitu ambacho kitafanya picha yako iwe beauty. But for me, this is a beauty one. Yes, so nikishafanya hivi, I will save my preset. I can write new preset here, new preset here, new preset, new preset.